Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. Today we are going to discuss 100 MCQ for your FDA Pharmacist examinations. So those who are new to the channel, subscribe to the channel and press the bell icon. In this class, we are going to discuss pharma as well as non-pharma questions with explanation. Okay, so let me upload the file. So this is our file and this is our first question. The first question is that weekly basic drugs are assayed by the first one non-aqueous titration, second one complexometric titration, third one redox titration, and the last one precipitation titration. Which is the correct one? So the weekly basic drug are assayed by, that is non-aqueous titration. That is non-aqueous titration. Option A is the correct one. Option A is the correct one. Next question. Question number second. Which analytical method is based on weight of the PPT? Which analytical method is based on the weight of PPT? The first one acid-base titration. Second one complexometric titration. Third one precipitation titration. And the last one gravimetry titration. Not a filtration, titration. So which is the correct one? Which analytical method is based on the weight of paper? So that is gravimetric titration. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number third. Allopurinol get converted to the alloxanthine. Which inhibitions does it refer to? Which inhibition does it refer to? The first one allosteric inhibitor, second one suicide inhibition, third one irreversible inhibition, and the last one reversible inhibition. Which is the correct one? Allopurinol get converted to the alloxanthine. Allopurinol get converted to the alloxanthine. Which inhibition does it refer? So that is suicide inhibition. Option B is the correct one. Next question. Question number 4. The enzyme that involve in the cleavage of CC by the atom of elimination concept are called. The enzyme that are involved in the cleavage of CC by the atom of elimination concept are called. The first one lysase, second one transferase, third one ligase, and the last one isomerase. Which is the correct one? So the enzyme that are involved in the cleavage of CC by the atom elimination concept, that is known as lysase. That is known as lysase. Option A is the correct one. Next question. Question number 5th. Group transfer agent in enzyme are known as. Group transfer agent in enzyme are known as. The first one prosthetic group, second one metalloenzyme, third one coenzyme, and the last one cofactor. Which is the correct one? So the group transfer agent in enzyme are known as, that is coenzyme. That is coenzyme. Option C is the correct one. Next question. Question number 6. Band of color component of light beam is called its. The first one accommodation, second one spectrum, third one color band, and the last one range. Which is the correct one? Band of color component of light beam is called as, that is spectrum. That is spectrum. Option B is the correct one. Next question. Question number 7. Absorption of radiation can be measured by using. Absorption of radiation can be measured by using. The first one flame photometry, third one voltammetry, third one spectroscopy, and the last one polarimetry. Which is the correct one? So the absorption of radiation can be measured by using, that is spectrophotometry. That is spectrophotometry. Option C is the correct one. Next question. Question number 8. A type of electromagnetic radiation used in electron spin resonance spectroscopy is. A type of electromagnetic radiation used in electron spin resonance spectroscopy is. The first one, that is microwave, second one ultraviolet radiation, third one infrared radiation,
and the last one radio wave. Which is the correct one? So that is microwave. That is microwave. Option A is the correct one. Next question. Question number 9. The ultraviolet region of spectrum used in drug analysis. The ultraviolet region of spectrum used in drug analysis. The first one 50 to 200 nm, second one 200 to 400 nm, third one 200 to 750 nm, and the last one 400 to 600 nm. Which is the correct one? So the ultraviolet region for the spectrum used in drug analysis, that is 200 to 400 nm. 200 to 400 nm. Option B is the correct one. Next, question number 10. The principle in HPTCL is. The principle in HPTCL is. The first one absorption. The first one absorption, second one elution, then adsorption, and the last one purging. Which is the correct one? So the principle in HPTCL, that is adsorption. That is adsorption. Option C is the correct one. Next question. Question number 11. The flame ionization detector is the most common detector for. The flame ionization detector is the most common detector for. The first one gas chromatography, second one thin layer chromatography, third one liquid chromatography, and the last one high pressure chromatography. Which is the correct one? So the flame ionization detector is the most common detector for, that is gas chromatography. That is gas chromatography. Option A is the correct one. Next question. Question number 12. Which one is not a detector of gas chromatography? Which one is not a detector of gas chromatography? The first one is that is TCD, then second one CCD, third one FID, and the last one AID. Which is the correct one? Which one is not a detector of gas chromatography? That is CCD. That is CCD. Option B is the correct one. Next question. Question number 13. Which one is not used in the gas chromatography? The first one pack column, second one open tubular column, third one SGOT, Scott column, and the last one guard column. Which is the correct one? Which one is not used in the gas chromatography? So which is not? That is guard column. Option D is the correct one. Next question. Question number 14. Agent used as a contrast medium in the X-ray examinations of gallbladder. Agent used as a contrast medium in X-ray examinations of gallbladder, that is iopanoic acid. That is iopanoic acid. Option C is the correct one. Next question. Question number 15. Which agent as a radio opaque contrast medium? Which agent used as a radio opaque contrast medium? So which is the correct one? That is barium sulfate. The agent used as a radio opaque contrast medium, that is barium sulfate. Option C is the correct one. Next question. Question number 16. Which of the following is used as a scintillation detector? Which one of the following is used as a scintillation detector? Sodium bromide, naphthalene, lead sulfate, and the last one anthracene. Which is the correct one? Which is used as a scintillation detector? That is anthracene. That is anthracene. Option D is the correct one. Next question. Question number 17. Sodium fluoride is used to cure. Sodium fluoride is used to cure the first one inflammations of mouth, second one bacterial infection, third one acidity, and the last one dental caries. Which is the correct one? So the option D is the correct one, that is
dental caries. Sodium fluoride is used to cure dental caries. Option D is the correct one. Next question, question number 18. Sodium metabisulfite, sodium metaphosphate is used in the sodium metaphosphate is used in the first one anticaries, second one antacid, then desensitizer, and the last one dentifrices. Which is the correct one? So sodium metaphosphate is used in, that is dentifrices. That is dentifrices. Next question. Question number 19. Scaling of tooth is. Scaling of tooth is. Option A is that cutting tooth. Second one removal of tartar. Third one filling of cavity. And the last one removal of crown. Which is the correct one? So scaling of tooth means that is removal of tartar. That is removal of tartar. Option B is the correct one. Next question. Question number 20. Ionic mobility is denoted by. Ionic mobility is denoted by. So it is denoted by centimeter per second. Option B is the correct one. Option B is the correct one. Next question. Question number 21. Which of these is not an emission spectroscopy? Which of these is not an emission spectroscopy? So which is not? So that is infrared. That is infrared. Option D is the correct one. बाकी सब है. Next question. Question number 22. What is the use of TLC? What is the use of TLC? To establish the purity and authenticity of starting material. Second one, to monitor the reaction to check the isolation and purification procedure. Third one, all of these, and the last one, to monitor the reaction. Which is the correct one? What is the use of TLC? So option C is the correct one, that is all of these. To monitor the reaction, to check the isolation and purification procedure, and the first one, that is to establish the purity and authenticity of starting material. Option C is the correct one, that is all of these. Okay. Next question, question number 23. Official assay of glibenclamide is by the titration using a standard solution of the first one sodium nitrate, iodine, potassium permanganate, and the last one sodium hydroxide. Which is the correct one? So the official assay for glibenclamide is by the titration using a standard solution of, that is sodium hydroxide. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Next question. Question number 24. Milky fluid containing emulsified fat in the small intestine is known as. Milky fluid containing emulsified fat in the small intestine is known as. The first one lymph, second one blood, third one chyle, and the last one chyme. Which is the correct one? So the milky fluid containing emulsified fat in the small intestine, that is known as, that is chyme. Option D is the correct one. Next question. Question number 25. Beta oxidation is the breakdown of. Beta oxidation is the breakdown of. The first one polysaccharide, second one polypeptide, third one long chain fatty acid, and the last one amino acids and sugar. Which is the correct one? Beta oxidation is the breakdown of, that is long chain fatty acid. Option C is the correct one. Next question. Question number 27. The term lipidosis is used for. The term lipidosis is used for breakdown of lipid, biosynthesis of lipid, third one accumulation of lipids in body, and the last one metabolic disorder of lipid. Which is the correct one? The term lipidosis is used for, that is metabolic disorder of lipids. Option D is the correct one. Next question.
Question number 27. A component of coenzyme A is. The component of coenzyme A is, that is pantothene. Option C is the correct one. Component of coenzyme is pantothene. Option C is the correct one. Next question. Epinephrine and norepinephrine are synthesis from. The first one glycine, second one arginine, third one phenol, and the last one tyrosine. Which is the correct one? Epinephrine and non-epinephrine are synthesized from, that is tyrosine. Option D is the correct one. Next question. Question number 29. An excess of nitrogenous waste in the blood cause. An excess of nitrogenous waste in the blood cause acidosis, alkalosis, kidney stone, uremia. Which is the correct one? So, an excess of nitrogenous waste in the blood cause, that is uremia. Option D is the correct one. Next question. Question number 30. The chief cation of extracellular fluid is. The first one sodium, second one magnesium, third one potassium, and the last one none of the above. Which is the correct one? The chief cation of extracellular fluid is, that is sodium. That is sodium. Option A is the correct one. Next question. Question number 31. Principal mineral of bone and teeth is. Principal mineral of bone and teeth is, that is क्या होता है? That is calcium ion. Option B is the correct one. Next question. Question number 32. Active proteolytic enzyme in the gastric juice is. Active proteolytic enzyme in gastric juice is. The first one pepsinogen, second one pepsin, then bilirubin, and the last one trypsin. Which is the correct one? Active proteolytic enzyme in the gastric juice, that is pepsinogen. That is pepsinogen. Option A is the correct one. Next question. Question number 33. Which of the following is not an enzyme involved in glycolysis? Which of the following is not an enzyme involved in the glycolysis? So which is not? That is diphorase. That is diphorase. Option B is the correct one. Next question. Question number 34. The end product of hydrolysis of glycogen is. The end product of hydrolysis of glycogen is. First one galactose, second one mannose, third one glucose, and the last one xylose. Which is the correct one? So the end product of hydrolysis of glycogen is, that is glucose. Option C is the correct one. Next question. Question number 35. Question number 35. Porphyrins are involved in the building of. Porphyrin are involved in the building of. The first one bone, second one teeth, third one muscle, and the last one blood. Which is the correct one? Porphyrins are involved in the building of, that is blood. Option D is the correct one. That is blood. Next question. Question number 36. The normal value of glucose in blood is. The normal value of glucose in blood is. So 250. Option A is that 250 to 350 mg. Second one 200 to 250 mg. Third one 100 to 200 mg. And the last one 80 to 120 mg. Which is the correct one? The normal value of glucose in blood, that is 80 to 120. That is 80 to 120 mg. Option D is the correct one. Next question. Question number 37. Which of the antibody provide passive immunity
to newborn baby? Which of the antibody provide passive immunity to newborn baby? Which is the correct one? The first one IgE, second one IgA, third one IgM, and the last one IgG. Which is the correct one? That is IgA. That is IgA. Option B is the correct one. Antibody provide passive immunity to the newborn baby, that is IgA. Next question. Question number 38. In the typical cell, the mitochondria contain. In a typical cell, the mitochondria contain cytochrome oxidase, second one succinic acid oxidase, third one cytochrome, and the last one all of the above. Which is the correct one? So in the typical cell of mitochondria contain, that is succinic acid oxidase. Option B is the correct one. Next question. Question number 39. RNA molecule having catalytic intrinsic activity are called as. RNA molecule having a catalytic intrinsic activity are called as. The first one ribosome, second one rRNA, third one mRNA, and the last one snRNA. Which is the correct one? That is mRNA. RNA molecule having the catalytic intrinsic activity are called as mRNA. Next question. Question number 40. The presence of mitochondria in the living cell can determine by the use of. The presence of mitochondria in the living cell can be determined by the use of. The first one neutral red, second one methylene blue, third one Janus green, and the last one phenolphthalein. Which is the correct one? That is Janus green. Option C is the correct one. Next question. Question number 41. Most common type of bone cancer is. Most common type of bone cancer is. That is sarcoma. Most common type of bone cancer, that is sarcoma. Option B is the correct one. Next question. Question number 42. Second cervical vertebrae is. The first one atlas, second one axis, third one lumbar, and the last one thoracic. Which is the correct one? Second cervical vertebrae is. That is axis. That is axis. The second cervical vertebrae, that is axis. Option B is the correct one. Next question. Question number 43. Bones are connected to each other. Bones are connected to each other. Ligaments, tendon, cartilage, collagen. Which is the correct one? So bones are connected to each other, that is ligaments. That is ligaments. That is ligaments. Option A is the correct one. Next question. And bones are connected to muscle, that is known as tendon. That is known as tendon. Okay. Next question. Question number 44. Bone cells are produced by. The first one spleen, second one marrow, third one osteoclast, and the last one bone canal. Which is the correct one? Bone cells are produced by. So it produced by osteoclast. It produced by osteoclast. Option C is the correct one. Next question. Question number 45. An abnormal increase in the cell number in its tissue is known as. An abnormal increase in the cell number, that is cell number. An abnormal increase in the cell number is in the tissue is known as. That is known as hyperplasia. That is known as hyperplasia. An abnormal increase in cell number in the tissue, that is known as hyperplasia. Option A is the correct one. Next question. Question number 46. Total number of cervical vertebrae is. Total number of cervical vertebrae is. That is the first one 12, second one 20, third one 57, and the last one 7. Which is the correct one? That is total number of cervical vertebrae, that is
7. Option D is the correct one. Next question, question number 47. Outer covering of bone is called as. Outer covering of bone is called as. The first one option is that periosteum, periostem. Second one peritoneum. Third one pericardium. And the last one none of the above. Which is the correct one? Outer covering of bone, that is known as periosteum. Option A is the correct one. Next question. Question number 48. The largest joint in the body is. The largest joint in the body is. The first one knee, second one hip, third one ankle, and the last one elbow. Which is the correct one? That is hip. That is hip. The largest joint in the body, that is hip. Option B is the correct one. Next question. Question number 49. The breastbone is called as. The breastbone is called as. The first one scapula, second one sternum, then clavicle, and the last one ribs. Which is the correct one? So the breastbone is also called as, that is sternum. That is sternum. Option B is the correct one. Next question. Question number 50. Degeneration of cartilage causes. Degeneration of cartilage causes. The first one gout. Second one osteoarthritis. Third one osteoporosis. And the last one rheumatoid arthritis. Which is the correct one? Degeneration of cartilage causes. It causes osteoarthritis. It causes osteoarthritis. Option B is the correct one. Arthritis. Next question. Question number 51. Eye is covered with a outer layer is called. The eye is covered with an outer layer is called. That is known as sclera. That is known as sclera. The eye is covered with an outer layer is called sclera. Option A is the correct one. Next question. Question number 52. In dehydrated condition, which of the following is increased? The first one ADP, then ATP, third one ADH, and the last one AMP. Which is the correct one? In dehydrated condition, which of the following is increased? That is ADH. That is ADH. Option C is the correct one. Next question. Question number 53. Volume of blood ejected by left ventricle per minute is. Volume of blood ejected by left ventricle per minute. The first one stroke volume, second one cardiac output, third one stroke output, and the last one none of the above. Which is the correct one? So the volume of blood ejected by left ventricle as per the minute, that is cardiac output. That is cardiac output. Next, question number 54. Exchange of gases between the lungs and alveoli capillary is called as. The exchange of gases between the lungs and alveoli. Lungs and alveoli is alveoli capillary is called as. That is called as internal respiration. That is called as internal respiration. Option D is the correct one. Next question. Question number 55. Chemically, talc is a. Chemically, talc is a. The first one hydrated aluminium silicate. Second one hydrated magnesium silicate. Third one hydrated copper sulfate. And the last one hydrated magnesium sulfate. Which is the correct one? So chemically talc is, that is hydrated magnesium silicate. Hydrated magnesium silicate. Option B is the correct one. Next question. Question number 56. Plaster of Paris contain. Plaster of Paris contain. The first one copper sulfate. Second one barium sulfate. Third one calcium sulfate. And the last one bright barium sulfate. So which is the correct one? So plaster of Paris contain. What? Calcium sulfate. Plaster of Paris contain
calcium sulfate. Option D is the correct one. Next question. Question number 57. Calcium gluconate is prepared by boiling gluconic acid solution with. Calcium gluconate is prepared by boiling gluconic acid solution with. The first one, calcium carbonate. Second one, calcium sulfate. Third one, calcium chloride. And the last one, calcium oxide. Which is the correct one? So the calcium gluconate is prepared by boiling the gluconic acid solution with, that is, calcium carbonate. That is calcium carbonate. Option A is the correct one. Next question. Question number 58. Non-reducing sugar which does not exhibit mutarotation. Non-reducing sugar which does not exhibit mutarotation. The first option is that lactose, second one glucose, third one sucrose, and the last one maltose. Which is the correct one? So non-reducing sugar, that is sucrose, which does not exhibit mutarotation, that is sucrose. Option C is the correct one. Next question. Question number 59. All are assay by complexometric titration except. All are assay by complexometric titration except. The first one, calcium gluconate. Second one, magnesium sulfate. Third one, zinc sulfate. And the last one, copper sulfate. Which is the correct one? So all are assay by the complexometric titration except, that is copper sulfate. Option D is the correct one. Next question. Question number 60. Deficiency of iodine result in. Deficiency of iodine result in. The first one, creatinism. Second one, Graves' disease. Third one, goiter. And the last one, Wilson disease. Which is the correct one? So the deficiency of iodine, that is goiter. That is goiter. Option C is the correct one. Next question. Question number 61. From Arnold, we are going to discuss non-pharma questions. That is, this is the first question of reasoning. This is the first question of reasoning. So those who are preparing for RRB examinations and other examinations, so you also attend the class. So the first question statement is that is first statement is, this is the statement and this is the conclusion. You have to find out the correct one. So the first option, that is some books are paper, and second statement is that is some paper are pen. Firstly, some books are paper, wait, ठीक है. Next, some books are paper. Okay, some books are paper. Third, some paper are pen. So the first conclusion, all books are pen. यहाँ से मैं आपके FDA के लिए क्लासेस ले रही हूँ, दैट्स वाई मैं मराठी में बोलूँगी. सो जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो आउट ऑफ स्टेट है, जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए मैं फिर से क्लासेस लाऊंगी, तब आप अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर अभी आपको समझ में आता है तो आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है. सो क्योंकि मुझे मराठी भी लेना है इस क्लास में, इसलिए. सो ऑल बुक्स आर पेन अँड सम बुक्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक. कसं सॉल्व करायचं असतं बघा. फर्स्टली मी 2 सर्कल काढले. ठीक आहे. सम बुक्स आर पेपर. सम बुक्स, ही बुक्स आहे काही, जी काय आहे पेपर्स आहे. आणि थर्ड आहे सम पेपर्स आर पेन. हा पेपरचा काही भाग आहे जो काय आहे पेन आहे. ठीक आहे. सम पेपर्स आर पेन. द conclusion is given, that is all books are pen. या बुक्स आणि पेनमध्ये काही संबंध दिसतोय का? ऑल बुक्स आर पेन मीन्स तो स्टेटमेंट कसा असायला हवा होता? ऑल बुक्स आर पेन. ऑल बुक्स आर पेन असं असायला हवं होतं. दिसत आहे का कुठेतरी?
नाही. दॅट मीन्स तो फर्स्ट कन्क्ल्युजन आहे तो कसा आहे, रॉंग आहे. द फर्स्ट कन्क्ल्युजन इज रॉंग. सेकंड वन, सम पेन्स आर बुक. सम पेन्स आर बुक, इथे पेन आहे आणि इथे बुक आहे, या दोघांचा काही संबंध दिसतोय का? सम बुक्स आर पेन किंवा सम पेन्स आर बुक कसं असायला पाहिजे होतं, या टाईपमध्ये. ठीक आहे, असा कुठे संबंध दिसतोय का बुक आणि पेनचा? नाही. सो कन्क्ल्युजन सेकंड ऑल्सो रॉंग. कन्क्ल्युजन फर्स्ट पण रॉंग आहे आणि कन्क्ल्युजन सेकंड पण रॉंग आहे. कळलं? याला सिलॉक्स म्हणतात. आय थिंक तुमच्या RRB, FDA आणि जितकी पण अपकमिंग फार्मासिस्ट एक्झामिनेशन्स आहे सर्वांमध्ये टाईप्समध्ये क्वेश्चन्स विचारल्या जातात. ठीक आहे, कळलं? सो कन्क्ल्युजन फर्स्ट आणि कन्क्ल्युजन सेकंड दोन्ही पण रॉंग आहे. दॅट्स वाय आयदर ऑर किंवा नायदर नॉर या दोनपैकी फॉलो होईल. ठीक आहे, आयदर वन ऑर टू फॉलो, नायदर वन नॉर टू फॉलो. सो आयदर ऑर नायदर नॉर किंवा यूज केलं जातं. तर आयदर ऑर ऑल प्लस सम नॉट असेल, ऑल किंवा सम नॉट असेल तेव्हा आयदर ऑर यूज करतो, आणि ऑल किंवा सम नॉट नसेल तर डायरेक्टली नायदर नॉर, नायदर वन कन्क्ल्युजन नॉर टू कन्क्ल्युजन टू इज फॉलो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. गॉट इट? I hope you understand. Next question. Question number 62. This question is homework. तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. Next question. Question number 63. Your friend has not invited you to her birthday party. You will fill in the blanks. तुम्हाला fill in the blanks complete करायचं आहे. Your friend has not invited you to her birthday party. You will. The first one, attend the party. Second one, send her your wishes, hold it against her. And the last one, ignore the whole affair. Which is the correct one? Question number 63 is. That is. So which one is correct? Your friend has not invited you to her birthday party. You will send her wishes, send her your wishes. Option B is the correct one. Next question. Question number 64. If the eye is called hand, if eye is called hand, hand is called ear, ear is called neck, and neck is called mouth. Neck is called mouth. Then question is that with which of the following would be a person here? ठीक आहे, सर्वात आधी याला कोडिंग डिकोड करून घ्यायचं की आय मीन्स काय होतं. आय मीन्स हँड, आय इज इक्वल टू हँड्स. त्यानंतर हँड इज कॉल्ड इयर, हँड इज कॉल्ड इयर, इयर इज कॉल्ड नेक, ear is called neck, and the last one, neck is called mouth. Neck is called mouth. ठीक आहे. सो हियर कशाने करायचं? वुड बी अ पर्सन हियर. ठीक आहे. आयला म्हटलं जातं हँड, हँडला म्हटलं जातं इयर, इयरला म्हटलं जातं नेक, आणि नेकला म्हटलं जातं माउथ. सो विच इज द करेक्ट वन? कशाने पर्सनला ऐकायला येईल? दॅट इज कशाने ऐकायला येईल? इयर. आणि इयरचं कोडिंग काय दिलेलं आहे? नेक. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक आहे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65. फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोविंग सिरीज. फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोविंग सिरीज. बघा, जेव्हा सिरीज ही खूप जास्त प्रमाणात वाढलेली असते, जेव्हा नंबर सिरीज खूप जास्त प्रमाणात वाढलेली असते, जसं इथे बघा 2200 आहे. किती आहे? 2200 आहे. आणि डिरेक्टली किती झालं आहे? 11,000. किती झालं आहे? 11,000. नियर अबाउट 5 टाइम्स आहे. 22 मल्टिप्लाय बाय 5 जर केला, 22 मल्टिप्लाय बाय 5 तर किती होतात? 2200 आहे. ठीक आहे, म्हणून मी 2 0 घेतलं आहे. तर किती येते? 11,000. किती येतं? 11,000. नियर अबाउट किती टाइम्स आहे? 5 टाइम्स आहे. कुणाच्या? 2200चा. हा किती असेल? हा आहे 11 × 6 केला तर 6 टाइम.
मग इथे किती असायला पाहिजे 4 टाईम. एक सेकंड मी लिहून घेते. द फर्स्ट दिला आहे तुम्हाला 6 इथे लिहिते, ठीक आहे. 6600. त्याच्यानंतर दिला आहे तुम्हाला नेक्स्ट दिला आहे 11000. थर्ड दिला आहे 2200. इथे दिला आहे तुम्हाला ब्लँक आणि इथे दिला आहे 183.3. ठीक आहे. या दोघांच्या मध्ये जर गॅप बघितला तर किती मल्टिप्लाइड बाय आहे 5 टाइम्स आहे. 22ला जर 5 टाइमनी मल्टिप्लाय केलं तर किती येतं 1100 येतं. आणि 1100ला 6 टाइम जर मल्टिप्लाय केलं तर किती येतं 6600. आणि इथे किती ना मल्टिप्लाय करावे लागेल. इथे आपण एक ॲप्रॉक्झिमेशन्स करून बघायचं आधी की इतकं टाईम केलं तर होईल का. बघा इथे 6 टाईम आहे, इथे 5 टाईम आहे, तर ऑब्वियसली इथे किती असेल 4 टाईम असेल आणि इथे किती असेल 3 टाईम्स असेल. इथे एक डिजिट येणार आहे तुमचा जो कोणी येणार असेल. ठीक आहे. तर आधी एकतर काय करायचं 183.3 मल्टिप्लाय बाय 3 करून बघा किंवा याला काय करून बघा 2200 याला डिवाइड करून बघा 4नी. ठीक आहे. कितीनी 4नी डिवाइड करून बघा. आपण इथे जी संख्या आली असती या संख्येला आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं असतं 4नी मल्टिप्लाय केलं असतं. बट ही संख्या आपल्याला माहिती आहे का नाही. बट आपण अंदाजे इथे पकडून घेऊ शकतो ना की इथे 4 असेल, इथे 5 आहे तर इथे किती असेल 4 असेल आणि इथे किती असेल 3 असेल. जर आपण करून बघितलं 2200 डिवाइड बाय 4 किती येतं आन्सर किती येतं 4 1 4 4 5 20 4 5 20 अँड 0 किती येतं 550. किती येतं 550 जे की आपल्या ऑप्शनमध्ये आहे 550. एकदा क्रॉस चेक करायचं असेल तर काय करायचं 183.3 मल्टिप्लाय बाय 3 आणि 3नी मल्टिप्लाय करून बघायचं. 3 3 9 कुठे लिहू एक मिनटं 183 मल्टिप्लाय बाय 3 ठीक आहे. 3 3 9 3 3 9 18 3 50 एक्स्ट्रा होतं का. सो ऑप्शन नियर अबाउट 4549.9 किती आन्सर येतं 549.9 बरोबरच येत आहे. मला वाटलं एक्स्ट्रा येत आहे. सो हा किती आहे ॲप्रॉक्झिमेटली 550. किती आहे ॲप्रॉक्झिमेटली 550. जर का तुम्हाला असं पॉईंटमध्ये दिलेलं नसेल तर तुम्ही हा चूज करू शकता. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यापैकी कंपॅरेटिव्हचा करेक्टली स्पेल्ड काय आहे ते तुम्हाला बघायचं आहे. ठीक आहे. सो विच इज द करेक्ट वन. कंपॅरेटिव्ह कसं लिहिलं जातं COMPARATIVE दॅट इज कंपॅरेटिव्ह. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. Fill in the blank with most appropriate phrase. Fill in the blanks with most appropriate phrase. The present crisis will soon. Pass off, hold out, call off, get out. Which is the correct one? So the present crisis will soon. That is pass off. Option A is the correct one. Next question number 68. Select the antonym of the following that is conventional. The first one unorthodox, second one ordinary, third one predictable and the last one common. Which is the correct one? So antonym of conventional that is unorthodox. Option A is the correct one. Next question number 69. Fill in the blanks with the most appropriate idiom
When the champion returned to his village, he was received. The first one, with open arms, in a cold blood, in the air, in his own light. That is, when the champion returned to his village, he was received with a open arms. Option A is the correct one. Next question. Question number 70. Select the appropriate synonym of the given word, that is vacant. So which is the correct one? Synonym of vacant, that is empty. That is empty. Option C is the correct one. Next question. Question number 71. We want electrician with a with fill in the blanks good knowledge of English. So we want to fill correct articles. The first, that is the, a. Second one, the and no word required. Second one, an, a. And the last one, and the. So we want electrician with a good knowledge of English. With a good knowledge of English. So हा पण एलिमिनेट झाला, हा पण एलिमिनेट झाला. दोन आहे तुमच्याकडं, द आणि ए, द अँड आणि ए. ऑप्शन ए आणि सी तुमच्याकडे शिल्लक आहे. वी वॉन्ट इलेक्ट्रिशियन. सो वी वॉन्ट अॅन इलेक्ट्रिशियन. AEIOU अप्लाय करा. वी वॉन्ट अॅन इलेक्ट्रिशियन विथ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 72. सिलेक्ट wrongly spelled word. Select wrongly spelled word. So which is the wrongly spelled? That is ginger. Ginger असं लिहिला जातं का? नाही. Option D is the correct one. Next question. Question number 73. Select the most appropriate synonym of the given word abbreviate. Given word abbreviate. The first one, expand, broaden, extend, abridge. Which is the correct one? Select the most appropriate synonym of the given word, that is abbreviate. तो ये होता है that is abridge. Option D is the correct one. Next question. Question number 74. The doorbell rang thrice. Doorbell rang thrice. We were having dinner. जेव्हा डोरबेल रँग करत होती तेव्हा आम्ही काय करत होतो? डिनर करत होतो. जेव्हा बेल थ्री टाइम्स रँग करत होती तेव्हा आम्ही काय करत होतो? जेवण करत होतो. अंटिल, टिल, व्हाईल, ड्युरिंग. सो द डोरबेल रँग थ्राइस while we were having a dinner. Option C is the correct one. Next question. Question number 75. रामराव शेतात जात होते या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. रामराव शेतात जात होते या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. ऑप्शन ए सकर्मक कर्तरी. सेकंड वन अकर्मक कर्तरी. थर्ड वन कर्मणी प्रयोग. and the last one भावे प्रयोग. which is the correct one? रामराव शेतात जात होते या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. तर हा वाक्य कसला आहे? हा आहे सकर्मक कर्तरी. कसला टाईपचं वाक्य आहे? सकर्मक कर्तरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 76. दास या शब्दाचे लिंग बदला. दास या शब्दाचे लिंग बदला. दासी, नौकर, सेवक, चाकर. Which is the correct one? एक मिनिट. रामराव शेतात जात होते या वाक्याचा प्रयोग होतो. दॅट इज अकर्मक कर्तरी. काय होतं? अकर्मक कर्तरी, नॉट अ सकर्मक कर्तरी. ठीक आहे, अकर्मक कर्तरी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दास या शब्दाचे लिंग बदला. दास या शब्दाचं लिंग काय होतं? दासी. काय होतं? दासी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. षटकोनी या शब्दाचा समास ओळखा. षटकोनी या शब्दाचा समास ओळखा. याचा समास काय आहे? षटकोनी या शब्दाचा समास आहे दॅट इज द्विगु समास. काय आहे? द्विगु समास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 78. आमंत्रित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. आमंत्रित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. द फर्स्ट वन आगंतुक. सेकंड अचानक. थर्ड वन अकस्मात.
and the last one कल्पित, which is the correct one. Question number 78. आमंत्रित त्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द होतो, that is आगंतुक. Option A is the correct one. Next question. Question number 79. आशा बगे यांचे खालीलपैकी कोणते आत्मचरित्र आहे? आशा बगे यांचे खालीलपैकी कोणते आत्मचरित्र आहे? द फर्स्ट वन आत्मचरित्र आहे. द फर्स्ट वन भिजकी वही, सेकंड वन उचल्या, थर्ड वन भूमी अँड द लास्ट वन झोंबी, विच इज द करेक्ट वन. सो आशा बगे यांची खालीलपैकी जे आत्मचरित्र आहे तो उठला आहे आशा बगेंचा, तो आहे भूमी. आशा बगे यांचं आत्मचरित्र आहे भूमी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 80. मराठी भाषेची शिवाजी म्हणून कोणाला ओळखले जाते? मराठी भाषेमध्ये शिवाजी म्हणून कोणाला ओळखले जाते? द फर्स्ट वन विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, सेकंड वन कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, थर्ड वन दादोबा पांडुरंग तरखडकर, थर्ड वन लास्ट वन त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे, विच इज द करेक्ट वन. मराठी भाषेचे शिवाजी म्हणून विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांना ओळखले जाते. मराठी भाषेचे शिवाजी म्हणून विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांना ओळखले जाते. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 81. वि वा शिरवाडकर यांना खालीलपैकी कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते? वि वा शिरवाडकर यांना खालीलपैकी कोणत्या नावाने ओळखले जाते? द फर्स्ट वन बालकवी, सेकंड वन केशव कुमार, थर्ड वन कुसुमाग्रज अँड द लास्ट वन विनायक, विच इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 81 दॅट इज कुसुमाग्रज. वि वा शिरवाडकर यांना कुसुमाग्रज या टोपण नावानं ओळखलं जातं. ठीक आहे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. प्रतिबिंब या शब्दास समानार्थी शब्द ओळखा. प्रतिबिंब या शब्दास समानार्थी शब्द ओळखा. सो द फर्स्ट वन फोटो, सेकंड वन आरसा, थर्ड वन प्रतिमा अँड द लास्ट वन व्यक्ती, विच इज द करेक्ट वन. प्रतिबिंब या शब्दास समानार्थी शब्द आहे तो म्हणजे प्रतिमा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 83. डोळ्यावर धुंदी चढणे या वाक्यप्रकाराचा खालीलपैकी योग्य अर्थ कोणता? डोळ्यावर धुंदी चढणे या वाक्यप्रकाराचा खालीलपैकी अर्थ कोणता? योग्य अर्थ कोणता? द फर्स्ट वन जाणीव नसणे, सेकंड वन मोहिनी घालणे, थर्ड वन गर्वाने न दिसणे अँड द लास्ट वन अस्तित्व न राहणे. सो डोळ्यावर धुंदी चढणे या वाक्याचा योग्य अर्थ आहे ते म्हणजे गर्वाने न दिसणे. गर्वाने न दिसणे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 84. धर्म करता कर्म उभे राहते या म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा. धर्म करता कर्म उभे राहते या म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा. द फर्स्ट वन धर्माचे पालन करताना कर्म करावे लागेल, सेकंड वन दान धर्म केल्यावर तर पुण्य मिळते, थर्ड वन धर्मपालन केल्यावर कर्मबंधनातून मुक्त मिळते अँड द लास्ट वन एखाद्याला सहाय्य करायला गेल्यास भलतेच संकट मागे लागते, विच इज द करेक्ट वन. सो धर्म करता कर्म उभे राहते या म्हणीचा योग्य अर्थ आहे तो म्हणजे एखाद्याला सहाय्य करायला गेल्यास भलतेच संकट लागते. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 85. कम्प्युटर मेमरीचे एकक आहे. कम्प्युटर मेमरीचे एकक आहे. एकक मीन्स युनिट. द फर्स्ट वन किलोग्राम, किलोबाईट, मीटर अँड सेल्सियस, विच इज द करेक्ट वन. कम्प्युटर मेमरीचं एकक आहे ते म्हणजे किलोबाईट. काय आहे? किलोबाईट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 86. रँडम ॲक्सेस मेमरी ही कोणत्या प्रकारची मेमरी आहे? द फर्स्ट वन परमनंट, सेकंड वन टेम्पररी, थर्ड वन फ्लॅश अँड द लास्ट वन स्मार्ट, विच इज द करेक्ट वन. रँडम ॲक्सेस मेमरी ही कोणत्या प्रकारची मेमरी आहे? तर ही आहे दॅट इज टेम्पररी टाईप. कुठल्या टाईपची आहे? टेम्पररी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विंडोज एलचा उपयोग
हा कशासाठी केला जातो? द फर्स्ट वन शटडाऊन, सेकंड वन रिस्टार्ट, थर्ड वन डेस्कटॉप लॉक अँड द लास्ट वन लॉग ऑफ. विच इज द करेक्ट वन? सो विंडोज एलचा उपयोग कशासाठी केला जातो? तर हा केला जातो डेस्कटॉप लॉक करायला. कशाला? डेस्कटॉप लॉक करण्याकरता. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. एम एस वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये अक्षरे खाली रेड लाईन काय दर्शवते? एम एस वर्ड सर्वजण यूज करता. यामध्ये असल्या टाईपची रेड लाईन ऑकर होतं जेव्हा आपण टायपिंग वगैरे करत असतो. ही काय दर्शवते? ॲड्रेस ब्लॉक, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक. काय इंडिकेट करतं ही? ही इंडिकेट करतं स्पेलिंग मिस्टेक. आपण जेव्हा पण टायपिंग करत असतं, समजा आपण रेडला असं लिहिलं असेल, रेड असं डबल ई वगैरे होऊन गेलं असेल, तर त्याखाली या टाईपचं लाईनिंग येतं. ठीक आहे. ती काय दर्शवतं? ते दर्शवतं स्पेलिंग मिस्टेक. काय दर्शवतं? स्पेलिंग मिस्टेक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. हा पार्ट तुमच्या एक्झाम करता मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा महाराष्ट्र शासनाचा कितवा अधिनियम आहे? तुम्हाला ॲक्ट 2005 आणि 2015 दोन्ही पण विचारलेले आहेत. दोन्ही पण तुम्हाला एक्झाम करता मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 हा महाराष्ट्र शासनाचा कितवा अधिनियम आहे? फर्स्ट वन 11, 21, 31, 33. विच इज द करेक्ट वन? सो दॅट इज 31. कितवा आहे? 31वा आहे. कितवा आहे? 31वा. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 हा महाराष्ट्र शासनाचा 31वा अधिनियम आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियमांमध्ये किती प्रकारच्या अर्जांचे नमुने देण्यात आले आहे? महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम किती प्रकारच्या अर्जांचे नियमांमध्ये किती प्रकारच्या अर्जांचे नमुने देण्यात आले आहे? द फर्स्ट वन 5, सेकंड वन 8, थर्ड वन 4 अँड द लास्ट वन 6. विच इज द करेक्ट वन? सो महाराष्ट्र हक्क नियमांमध्ये एकूण किती प्रकारचे आहेत? एकूण 5 प्रकारचे अर्जांचे नमुने देण्यात आलेले आहे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. कोणत्या ऑनलाईन पोर्टलची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015च्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केली आहे? कोणत्या ऑनलाईन पोर्टलची निर्मिती महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015च्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केली आहे? सो विच इज द करेक्ट वन? द फर्स्ट वन जनसमर्थन पोर्टल, सेकंड वन सारथी पोर्टल, थर्ड वन जनसेवक पोर्टल अँड द लास्ट वन आपले सरकार पोर्टल. विच इज द करेक्ट वन? सो हा आहे आपले सरकार पोर्टल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मध्ये एकूण किती कलमे आहेत? महाराष्ट्र हक्क अधिनियम 2015 मध्ये एकूण किती कलमे आहेत? द फर्स्ट ऑप्शन 30, सेकंडमध्ये 31, थर्ड 20 अँड द लास्ट वन 20. विच इज द करेक्ट वन? सो महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 मध्ये एकूण किती कलमा आहेत? तर ते आहे 30 कलमा. किती कलमा आहे? एकूण 30 कलम आहेत. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015च्या कोणत्या कलमातून व्याख्या देण्यात आल्या आहेत? महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015च्या कोणत्या कलमात व्याख्या देण्यात आले आहे? कलम 2, कलम 3, कलम 4, कलम 1. विच इज द करेक्ट वन? महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015च्या कलम 2 मध्ये व्याख्या देण्यात आलेली आहे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील हे कलम काय लिहिलंय? सद्भावनाने केलेले कृतीला संरक्षण देते.
हे बघून घ्याल तुम्ही काय आहे ते. कलम 18, कलम 21, कलम 5 आणि कलम 10 विच इज द करेक्ट वन. सो हे असतं कलम 21 मध्ये. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम संविधानाने केलेल्या कृतीला संरक्षण देते, ते आहे कलम 21. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. केंद्रीय माहिती आयुक्तची निर्मिती कोण करतं? पंतप्रधान, राज्यपाल, राष्ट्रपती, लोकसभा सभापती. विच इज द करेक्ट वन. केंद्रीय माहिती आयुक्तची नियुक्ती कोण करतं? तर हे करतात राष्ट्रपती. कोण करतात? राष्ट्रपती. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. राज्य माहिती आयुक्तची नियुक्ती कोण करतं? राज्यपाल, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान. विच इज द करेक्ट वन. सो राज्य माहिती आयुक्तची नियुक्ती करतात राज्यपाल. कोण करतात? राज्यपाल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहितीची विनंती केल्यापासून किती दिवसाच्या आत माहिती देण्यात येते? द फर्स्ट वन 45 दिवसाच्या आत, सेकंड वन 30 दिवसाच्या आत, थर्ड वन 10 दिवसाच्या आत अँड द लास्ट वन 90 दिवसाच्या आत. विच इज द करेक्ट वन. सो हे दिलं जातं 30 दिवसाच्या आतमध्ये. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. माहितीचा अधिकार या कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती एका व्यक्तीची जीवित व स्वातंत्र्य संबंधित असेल तर विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून किती कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक आहे? 48 तासांमध्ये, 24 तासांमध्ये, 12 तासांमध्ये की 6 तासांमध्ये? तर ही दिलं जातं 48 तासांमध्ये. किती? 48 तासांमध्ये. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत किमान व कमाल दंड मर्यादा किती असतं? माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत किमान व कमाल दंड मर्यादा किती असतं? ही जी फर्स्ट साईड दिसत आहे ही आहे किमान अँड द सेकंड साईड आहे ही आहे कमाल. सो किमान 250 आणि कमाल दंड 25,000. किती? 25,000. दंड मर्यादा किती आहे? तर ती आहे 250 आणि 25,000. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. माहितीचा अधिकारमध्ये माहिती देण्यापासून अपवाद कोणत्या कलमात देण्यात आलेला आहे? माहितीच्या अधिकार मध्ये माहिती देण्यापासून अपवाद कोणत्या कलमात देण्यात आलेला आहे? कलम 31, कलम 5, कलम 8, कलम 9. विच इज द करेक्ट वन. तर ही असते दॅट इज कलम 8 मध्ये. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. गॉट इट? आय होप सर्वांना समजलं असेल. आणि तुम्हाला जर पुन्हा आणखी पेपर पाहिजे असतील तर तुम्ही मला कमेंट करा. मी आता तुमच्याकडे लास्ट एकच दिवस बाकी आहे, पण उद्या आपण पुन्हा 1-2 क्लास कंडक्ट करू शकतो जर का तुम्हाला हवं असेल तर. ठीक आहे, अदरवाईज नॉट. अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झामिनेशन्स. जी तुमची सिनियर ॲनालिस्ट एक्झामिनेशन्स आहे FDA, त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. पेपर व्यवस्थित सॉल्व करा. आणि पेपर सेक्शनल टाईम तुम्हाला माहिती असेल 45 आहे. 45मध्ये तुम्हाला सेक्शन ए सॉल्व करायचा आहे आणि 55 मिनिटमध्ये सेक्शन बी तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे. सो ज्यांनी अजूनपर्यंत टेस्ट दिलेल्या नाही आहेत, काही मुलं आहेत की अर्ध्या दिलेल्या आहेत, अर्धवट सोडून दिलेल्या आहेत, पण तुमच्याकडे टेस्ट आहेत ना, मग टेस्ट द्या. ठीक आहे. रीडिंग पण करा आणि टेस्ट पण द्या. खूप जास्त न्यू टॉपिक आता रीड करायला घेऊ नका. जे ऑलरेडी तुम्ही प्रिपेअर्ड आहात त्यालाच तुम्ही रिव्हिजन करा. ठीक आहे. आणि आत्तापर्यंत तुम्ही सेशनला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. जे कोणी तुमच्यापैकी नवीन असतील, DMER वॅकन्सी पुन्हा येतील, आता DHS वॅकन्सी येतील, त्यासाठी तुम्ही प्रिपेअर राहा. आणि RRB तर तुम्ही ऑलरेडी फिल केलेलं आहे. ठीक आहे. सो थँक्यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. भेटूया नेक्स्ट क्लासमध्ये. ऑल द बेस्ट.